Okay lah, so Assalamualaikum and good morning to all 4B students. So it's okay cikgu punya surroundings ni, biar je lah Okay, so cikgu share screen. Okay, nampak tak slide? Nampak cikgu. Okay, alright. So before we start our lesson, okay, let's do some riddles. Okay, to warm up sikit. Okay, kita nak warm up sikit. You punya mind. Okay, let's do some riddles. Okay. Okay. So the first one is, I am the hottest body in the solar system and I keep everyone warm. Who am I? The sun. The sun. Siapa yang jawab tu? Alif. Alif, cikgu. Okay, answer is the sun. But who's the hottest in 4B? Siapa hot? Siapa hot? Nana. Nana Putri ke Alisha? Alright. Cikgu, apa ni cikgu? Nana Putri kan? Oh, so Alif kata Putri is hot lah. Tak, cikgu jangan fitnah saya, cikgu. Tak, cikgu tanya, kalau fitnah tu lain. Alright, so the second riddle is, what can be measured but has no length, width or height? What can be measured but has no length, width or height? Time. Yes? Time. I heard time. Time is correct. So yang tak boleh measure, yang can be measured but has no length, width or height is time. Lagi temperature, right? Okay. So that's the correct answer lah. Alright, the third riddle is, what is full of holes but still holds water? What is full of holes but still holds water? What is it? It's a thing full of holes but still holds water. It start with S. Cikgu. Yes? UN kata sponge. Oh, Zuan cakap sponge. Very good. Okay. Okay, sorry. Cikgu tak tengok chat ya. Okay. Cikgu tak tengok chat. For now, cikgu tak tengok. So, answer is sponge. Very good. Okay, jap. Cikgu tengok balik. Kita punya PK kau dah masuk ke? Ya. Dah masuk. PK kau dah masuk ke? Dah masuk dah. Join. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Alright, so everyone please greet our PK Koko. Selamat pagi cikgu. So our PK Koko will join Selamat pagi, us. cikgu. Yeah, okay. She will join us for our class today ya. Okay Puan, kita dah start lah tadi sikit induction set kita. Okay, so kita continue lah. So semua nampak tadi kan? Nampak cikgu, nampak. Okay, so kita dah answer riddles. Okay, number 1 kita dah jawab tadi, the sun. Number 2 is suara yes? tak clear lah. Suara tak clear, oh my god. Okay, Assalamualaikum Puan. Boleh dengar? You guys dengar tak suara cikgu? Dengar cikgu. Okay, Puan boleh dengar ke? Puan Nafisah? Tak dengar lah. Saya tak tahu kenapa. Semalam Sakinah okey clear. Oh, Putri boleh dengar tak cikgu punya suara? Boleh cikgu, boleh. Boleh dengar. Yang lain, Ali boleh dengar tak? Cikgu, lancar je, tak ada apa-apa. Lancar. Puan Nafisah boleh dengar sekali lagi? Okey, tak apalah. Saya buka laptop. Tak apa. You on je. Saya buka laptop. Okay, boleh ya? Okay. Alright. Okay. Alright, so this is our riddle study dah settle. So the third one answer is sponge tadi, right? Okay. So kita proceed to our class today. Okay. So you still in chapter 5 chemical bond. Okay. So today you'll be learning 5.5 dative bond and 5.6 metallic bond. Alright. Okay. So 5.1 until 5.4 you have learned. Okay, you have learned this in the previous lesson. Okay, so before we proceed to the next lesson, so let's do some revision. Okay, so kita buat sedikit revision on all these subtopic. Okay, so this is the first question. Okay, question 1. Why noble gases do not form compounds? Okay, you know that noble gases is a group 18, right?
Okay, so we have A and B. Okay, A, noble gas atoms have stable duplet or octet electron arrangement, so it doesn't need to transfer or share electrons with other atoms. For B, noble gas atom have stable number of protons and electrons. It doesn't need to transfer or share electrons with other atoms. So what is your answer? A or B? A. Answer A or B? Alif said B. Okay, satu lagi answer. Saya kata A, cikgu. You change to A. Okay. One more student. Can you answer A or B? Anyone? For me, it's A. A, yeah. So answer is A. Very good. So you don't put your answer in the chat, yeah? Okay, kita cakap saja. Alright, thank you. So answer is A, correct. So number 2, okay. Ini masih lagi revision ya. Ionic bonds are formed through A, the transfer of electron between metal atoms, okay. And B, the transfer of electrons between atom of metal and non-metal. So which one is your answer? Okay, B. which one is your answer? Yes? B. B. Yes, answer is B. Okay, answer is B, the transfer of electron between atom of metal and non-metal. So macam mana kita nak remember metal and non-metal? So you tengok ion lah. Ni keywords lah, cikgu bagi tips ni ya. Ion consists of two charge, right? Positive and negative. So the combination yang involve mesti dua benda berbeza, metal and non-metal. Okay, so cannot be metal sahaja. Okay, alright. So the third one, okay, what type of bond that are formed when non-metals atoms share their electrons to achieve stable duplet or octet electron arrangement? When non-metals atoms share their electron, apa dia jawapannya? Kita ada belajar several types of bond, right? Kita ada ionic bond, apa lagi? Covalent bond. Covalent bond. Okay, good. So covalent bond yang apa? Form when non-metals atoms share their electrons. So actually in covalent bond, we have 3 types of bond, single bond, double bond and triple bond. So semua tu kena ingat Alright, so yang actually this is number 4 hydrogen bond is last week. Okay, so last week kita belajar hydrogen bond. Ingat tak? Okay, tak apa. Yang hydrogen bond ni cikgu lukis lah untuk you. Okay. Ingat cikgu. Oh, masih ingat, very good. Okay, tak apa. Cikgu, sekejap, cikgu nak guna pen. Okay, cikgu guna pen Ingat balik. So for example, a water molecule. Kita nak buat hydrogen bond cikgu ulang balik sikit lah So untuk water molecule, H2 what? Dia punya formula H2 what? Apa kat sini? H2O. Yes, H2O. So oxygen dia akan bond dengan H and H. Betul tak? So this is water molecule. Okay, so we have another water molecule. We have O, we have 2H here. Okay, so this is another water molecule. Okay, so what will happen is the hydrogen atom, okay, from the first water molecule will attract to the oxygen in the second water molecule. Nampak tak? Dia akan attract together. So ini dinamakan hydrogen bond. Okay. So this is hydrogen bond. Okay, boleh ingat Sorry, tulisan cikgu buruk. Okay, so when you are asked to draw the hydrogen bond, make sure you draw dotted line. Okay, dia punya bond nak tunjuk mesti dotted line. Okay, one more for a tips kat sini Untuk hydrogen bond, the hydrogen only forms the bond with 3 atoms. Do you remember what are the 3 atoms? Kita the hydrogen bond ni boleh attract dengan 3 atoms sahaja in hydrogen bond. Cikgu bagi satu contoh, fluorine. Boleh bagi lagi contoh tak? 3. Oxygen. Yes, very good. Oxygen. One more. Semua orang pun boleh jawab. Siapa? Satu lagi hydrogen. Yes, very good. Nitrogen. So dekat sini kan macam mana kita nak hafal kan? So cikgu bagi satu tips lah. H is for hello. Hello kat mana? Hello dekat phone. Kan? Okay, so H dengan phone lah, F-O-N. So that's how you remember. Okay? Alright, so habis kita punya revision. Now we masuk our first subtopic. Okay, so kita masuk our first subtopic which is 5.5 dative bond. Okay, dative bond So in dative bond, cikgu ambil laser sekejap. So in dative bond, you will learn apa? You will be able to explain with examples the formation of dative bond. Okay, so kita tengok apa maksud dative bond. Okay, so dative bond.
A dative bond or coordinates bond is a type of covalent bond where the electron pair that is shared comes from one atom only. Okay, ingat ya. Kan electrons kita sharing kan bila kita buat bond. Tetapi when they share the electron, it comes from one atom only. Seorang saja yang bagi. Seorang lagi tu menumpang sahaja. Okay, so usually a covalent bond involves two atoms. Each atom contributes one electron to the sharing. Betul tak? Kan? Tetapi, however, in a dative bond, both shared electrons come from one atom only. So the other atom doesn't contribute any electrons. So itu dipanggil dative. Okay? Mereka kongsi tapi seorang je bagi. Okay, so kita tengok the next picture. Okay, this is the picture in general. Okay, you tengok dulu the figure, the formation of dative bond. Okay, so this figure ni general tau, belum details lagi. Cikgu tak lukis lagi dia punya electron arrangement ya. So the figure is about a formation of dative bond. So as you can see, there are two atoms here. The first one is hydrogen. Okay, ni hydrogen ion ya. Hydrogen ion nampak tak ada plus kat sini kan. So bila ada plus kat sini dia tak ada electron kat sini. Have no electrons, okay. And one more is ammonia, NH3. So as you can see dia ada dua electron kat sini. Okay, ini secara gambaran ya. So yang hydrogen ion ni pun cakap, I do not have electrons. Okay, kesian, muka dia pun kesian. So ammonia cakap apa? I have a pair of electrons to be shared. Okay, so bila diorang kongsi, so hydrogen ni cakap I have achieved duplet electron arrangement. What is duplet? Duplet ni stabil ke tak stabil? Stable tak? Duplet stable tak? Stable. Tak. Stable. Stable. Lawak ya, duplet stable sayang. Apa yang stable? Duplet dengan apa? Dia ada dua. Octet. Yes, duplet dengan octet. Lupa pula no. So yang ammonia kata I am still in octet electron arrangement. Okay, now cikgu bagi nampak clear picture. Tadi ni tak nampak kan? Okay, cikgu tunjuk macam mana diorang share. So nampak kat sini ya. Okay. You tengok laser cikgu ni. Jangan tengok yang lain. Okay, tengok laser cikgu. Okay, yang cikgu tengah tunjuk ni, this is ammonia, NH3. Okay, ingat NH3. Yang ini kita dah belajar in covalent bond. Okay, tak apa, cikgu tunjuk juga bagi faham. So, kalau tunjuk cikgu guna pen Alright. Okay, hydrogen dia punya proton number apa hydrogen? Proton number dia 1. Betul tak? Hydrogen, proton number dia 1. So, electron arrangement 1 only. Nitrogen, okay, apa proton number for nitrogen? Nitrogen, proton number is 7. Okay, nitrogen dia punya proton number 7. Tak apa, you can refer periodic table nanti. Periodic table ya. So, dia punya arrangement 2.5. Okay, so kita tengok. Hydrogen ada 1. Tengok kepada warna hijau. Hydrogen ada 1. Betul tak? So, kita ada 3 hydrogen dekat sana. Okay, all the hydrogen have the green electron. Betul lah, 1 lah. Okay, 1. Okay, tengok nitrogen. Dia punya arrangement 2.5. 2 bermaksud 2 in the first shell. Nampak tak warna merah? So ada 2 electrons in the first shell and the 5 means the 5 electrons on the second shell. Okay, so dekat shell yang kedua ada 5 electrons. So we count 1, 2, 3, 4, 5. So cukup lah, ada 5. But then bila dia combine with hydrogen and nitrogen we share each 1 electron. So it makes a pair of electrons. So H ni kita panggil duplet. Sebab tu dia kata tadi duplet. Duplet tu maksudnya ada 2. 2 is already stable ya. Okay. So kalau untuk nitrogen yang luar, kita kira yang luar saja kan. Yang luar ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. So 8 also stable. So ini adalah ammonia sahaja. Okay. Ammonia ni nampak tak semua ada pasangan. But then the 2 here tak ada pasangan. Sebab tu dalam gambar ni nampak 2 ni. Dia kata I have a pair of electrons to be shared. Dia ada extra 2. Maksudnya dia tak ada kawan. Dia tak kahwin lagi. So kita tengok dia punya lone punya what is lone pair of electrons. Okay. So lone pair of electrons ni bermaksud a pair of valence electrons that are not shared with another atom. So dia tak ada kawan, dia tak ada partner lah. Okay, sometimes kita panggil non-bonding pair.
Okay, so bila dia tak ada kawan, dia boleh partner dengan hidrogen. Mana datang hidrogen plus? Okay, this one you tak payah fikir ya. Ini adalah reaction kimia. Any reaction dia boleh ambil daripada mana-mana reaction kimia. Okay, yang penting yang penting this hydrogen dia akan terbebas, dia akan jadi hydrogen plus. Dia tinggalkan dia punya elektron kepada klorin. So dia akan keluar menjadi hydrogen plus without electron. Okay, so nanti yang nitrogen ni akan bergabung dengan hidrogen menjadi ini. Nampak? Okay, cuba tengok balik semula. Yang ini asal original, and now the H plus, this is the H plus. So dia combine dengan nitrogen. Nampak tak ada dua kat sini adalah dari sini. Okay, so bila dia bergabung, yang ini you boleh abaikan ya, the chlorine jangan confuse, tak apa, jangan tengok yang itu. So bila dia bergabung, dia akan jadi apa? Ammonium ion, NH4+. So dia akan jadi NH4+. Dari mana datang plus, positif? Daripada hydrogen plus. Okay, so yang dua cikgu bulat ni adalah dinamakan coordinate bond ataupun dative bond. Okay. Okey, tak apa. Kita tengok lagi second example. Nak bagi faham, tengok lagi yang kedua. Ni gambar cantik sikit. Okey, ni gambar cantik sikit. So yang kedua ni contoh dia apa? Dia punya example 2 dative bond in hydroxonium ion. So kalau kamu nak macam hafal pun so boleh ambil yang inilah. Yang tadi dengan yang ini, contoh dalam dative bond. Okay, so dah menjawab kepada kita punya learning outcomes tadi. So kita tengok nombor 1, okay, tengok sini ya. Oxygen atom O achieve octet electron arrangement and hydrogen atom H achieve stable duplet electron arrangement in water molecule. So ini adalah water molecule ya, ada H2O, 2H dan O. So ini dah stabil, okay, dah settle, tak ada apa masalah pun, okay. And then ada satu lagi hydrogen plus yang cikgu cakap tadi lah, it might come from any reaction. So tak payah fikir, cikgu dari mana datang? No, you don't have to fikir yang itu. Yang pasti ada H plus. So hydrogen ion H plus doesn't have any electron in the shell. So H plus ni datang seorang diri. Kesian dia tak ada bawa elektron ya. And then you tengok number 3. Okay, the lone pair. So ini lone pair lah. Okay, lone pair tadi kan tak ada kawan tadi. So the lone pair of electrons that are not involved in the covalent bond in water molecule will be shared with the hydrogen ion. So yang dua ni tak ada kawan, dia akan bergabunglah dengan H plus. Adalah kawan dia, membentuk dative bond. So the gambar will be like this. Nampak tak? Di original, ini original. So H yang ini adalah H yang H plus. Okay, I hope you understand. Okay, I really hope you understand. Okay, yang bawah ni biarlah dia tak ada kawan lagi. Yang penting dia stabil. Ada 8 right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 octet. So oxygen is in octet. Okay, so look at the explanation for in hydroxonium, sorry ya. In hydroxonium ion, H3O plus oxygen atom and all hydrogen atoms H have achieved stable octet and duplet electron arrangement respectively. Dekat sini dia just bagi tahu semua ni stabil. Okay, H ada 2 is duplet stabil. O ada 8 is octet also stabil. Okay, faham tak? Example 2 ni. Faham cikgu? Okay, very good. So tak apa, cikgu yakin you all nanti baca balik, you all mesti faham. Okay, alright. So for the first subtopic nanti you buat test yourself 5.5. Okay, so you answer. Ini semua cikgu dah explain ya. What is dative bond tadi dah explain. Okay, in your own language lah. What is dative bond tadi? The electron shared tu datang dari mana? Dative bond, kan? Electrons tu datang dari mana? Both atoms or one atom? One atom. Yes, dative bond tadi dia seorang je yang share, yang seorang lagi menumpang, right? Okay, so you buatlah nombor 1 tadi ya, nanti dekat textbook pun ada. And then number 2, explain the formation of ammonium ion pun dah tunjuk tadi in the previous slide ya. So you please do yang ini. Alright. So ini kita punya test yourself 5.5. Habis satu subtopik ya. Alright. So menari orang tu. So kita take a break 2 minit. Tengok. Take a break sekejap. Which one is different? Cuba tengok number 1, number 2, number 3. Gambar mana yang different? Tengok si Doraemon tu. Sorry cikgu minum sikit. Alif, ke kau tengok orang menari ni Alif? Number 2 cikgu.
Number 2. Kenapa number 2? Because of Mata dia. the what? The eyes. The eyes. So the difference is in the eyes. Yang lain nampak kan? Putri dah nampak belum? Yang lain Nampak Zayi? cikgu. Semua nampak ya. Okay, so the eyes lah. Okay. Yang kedua, which balloon is the kid holding? Okay, kita nak bagi otak you relax sikit. Tengok betul-betul. Which balloon? Tengah mengukur ke tu? Suara siapa tak ada jawab? Niva Sheni ada, Birunta ada, Zayi tadi ada. Banyak ni. Okay, which balloon the kids holding? Tak kena marah pun. Jawab je lah kan. Fatin ada situ. Apa jawapan? Green ke cikgu? Okay, Putri cakap green. Seorang lagi? Pink. Pink. Okay, pink. Orang lain pula? Seorang lagi nama. Anyone? Cikgu nak Birunta. Birunta, what you think? What's your answer, Birunta? Birunta, don't chat. Jangan chat, cikgu tak tengok. Green color. Okay, green color. So let's look at the answer. Answer is yellow. Tada. Tak tipu Cikgu tidak menipu. Kan? Betul yellow gitu. So yellow. Okay, last riddles untuk bagi you aktif sikit. Okay, last riddles. Okay, please calculate a bit. Okay, what is the answer for this? Okay, waiting. Kira-kira sikit. Alhamdulillah. So kita ada pisang kat sana. We have banana. 3 bananas equals to 9. Banana plus apple equals to 13. Okay. Last time cikgu ajar maths, right? Apple minus watermelon equals to 4. So watermelon plus banana and plus apple equals to anyone? Saya 27. Siapa tu Putri? 30? 27. 27. Alright. Yang lain? 19. Alif cakap apa? 19. 19. 19. Okay. Yang lain satu lagi? Anyone? It's okay. Anyone? Seorang lagi? Zayi. Cikgu nak siapa nama tadi? Yanzing ada? 19. Okay, so answer is 19. Okay, it's okay. Tengok balik Putri. Apalah yang tersilap So answer is 19. Okay, so kita sambung we continue our next subtopic. So this is the last one 5.6 metallic bond. Okay, so metallic ni apa? Metal logam ikatan logam. So at the end of the lesson, you guys must be able to what? To explain the formation of a metallic bond. Okay, kena explain macam mana lah bentuk terjadinya metallic bond, ikatan logam, and reason out the electrical conductivity of metal. Bagi tahu macam mana dia boleh conduct the electricity. Sorry. Okay, so cikgu akan explain dengan gambar ni. Okay, melalui gambar ini. So, the figure shows formation of metallic bond. Okay. So ini anggaplah ini adalah metal atoms. Okay, metal contohnya natrium. Okay. Cikgu tulislah. Sebabnya nanti inilah masalah bila nak tukar kepada pen. Okay, natrium ni bahasa Inggeris kita panggil sodium sama sahaja natrium ataupun sodium. Dia adalah logam metal. So the proton number ialah 11. So the arrangement adalah 2.8.1. So the electron valence is 1. So anggaplah ini electron valence 1 dekat luar sekali adalah 1 electron valence. Okay, so cikgu ambil laser balik.
Okay, so tengok betul-betul ya. So ini adalah metal atoms. Okay, so the metal atoms are arranged closely packed and orderly in the solid state. Okay, pepejal lah in the solid state. For example, sodium tadi ya. Okay, so sodium has one electron valence. So assume this is sodium. Okay, so the electrons in the outermost shell, yang valence electron ni tadi, yang merah-merah ni tadi, okay, dia move freely. Okay, kenapa dia move freely? Sebab dia dah overlap. Okay, bila mereka overlap dekat-dekat, dia akan move freely to the next outermost shell from the other atom lah. Atom yang lain pun dia pergi lompat kan. So bila dia move freely, these valence electrons for each metal are delocalized and form a sea of electron. Apa maksud delocalized? Bila dah banyak tadi kan, bila dah move freely, dia pun delocalize lah. So delocalize bermaksud the electron that moves freely and is not owned by any atom nor ion. So dia dah tak dipunyai. Dia dah bebas lah. Tapi bukanlah bebas pergi melompat jauh dekat kawasan itu jugalah. Dia berenang-renang dekat luar-luar ni, menjadikan sea of electron. Lautan elektron. Okay, dia menjadi lautan elektron. Right. So the metal ion tadi, bila the electron dah pergi berenang, dah jadi lautan elektron, so metal ion dia akan jadi apa? Dia akan jadi positively charged metal ion. So dia akan jadi positif. Positif sahaja. Tadi dia ada elektron kan, so elektron dah berenang, bila dah rapat-rapat tadi, dia berenang jadi sea of electron, so dia metal dah jadi positively charged ion. Okay, so the electrostatic attraction, okay, akan ada tarikannya, the electrostatic attraction force between the sea of electron and the positively charged metal ions akan membentuk will form metallic bond. So itulah dia punya explanation. Okay, dia punya selepas mereka dah berasingan, okay, attraction mereka ni akan menghasilkan metallic bond, okay, ikatan logam. Okay, right. So ini maksud delocalize tadilah. Kenapa the electron valence delocalize tadi? So maksud dia the electron moves freely and is not owned by any atom, no ion. So a sea of electron is formed when the valence shells of metal atoms overlap. So dia double kan, dia overlap, resulting in electron delocalization. Okay, kalau ditanya kenapa elektron tu delocalize, kenapa dia boleh berenang pula? Sebab kita cakap the valence shell tadi overlap. Okay, itu dia punya keyword lah. Kenapa dia boleh berenang? Sebab bila dia susun rapat-rapat, dia overlap lah to each other lah. Okay, and then ini adalah explanation cikgu tadi lah. Okay, ini explanation sama je tapi in ayat lah. Okay, tadi cikgu nak explain dekat gambar. Okay, yang ini kenapa dia boleh conduct electric? Betul, kenapa dia boleh conduct electric pula? Okay, so this figure shows electrical conductivity of metal. So the explanations are here. So when electrons of metal atoms are delocalized, yang negatif-negatif tadi kan, in the sea of electrons, the metal can conduct electricity. Okay, how? Okay, how? Electrons that move freely in the metal structure carry the charges from the negative terminal to the positive terminal when electricity is supplied. Okay, macam bateri lah. Okay, so itulah cara mereka operate. Okay, macam mana metal ini conduct electrical. Okay. Okay, harap kamu faham ya. Okay, so lepas tu kita ada test yourself 5.6. Okay, 3 simple question. Okay, nombor 3 ni fikir sikit lah. Okay, macam ni. What is meant by a delocalized electron? Okay, in your own words lah. You ingat tak tadi? Apa delocalized electron? Apa keyword tadi? Moves freely. Very good. Moves freely. So dia dah moves freely. So number 2, tapi you tulis lah in proper sentence. Janganlah move freely. Okay, nanti buat elok-elok. How a metallic bond is formed in metals? Okay, I already explained. Okay, how a metallic bond is formed. Okay, you boleh tengok tadilah. Ini explanation, tapi kalau tengok gambar pun you boleh. Okay, selalu kalau ada gambar lagi bagus. Okay, you akan remember lagi banyak lagi tepat lah. Okay, number 3, using aluminium metal as an example, explain how metals can conduct electricity. Sama saja, cuma gantikan perkataan metal dengan aluminium. Okay, the same as like this. Sama je. Okay, yang dekat sini move freely and then dia carry the charges, okay, from where to where. Okay, so ini kita punya exercise. So for today ada 2 saja, 5.5 test yourself and 5.6. Okay, ini kalau tak sempat buat dalam waktu ini, you can do during the tutorial time. So we have tutorial time, right?
Kan kita ada tutorial tapi tak apa. Sorry, kenapalah cikgu laju sangat. Okay, cikgu bagi masa kerana kita ada online quiz lepas ni. Okay, so after our lesson, cikgu akan bagi online quiz. Okay, after the online quiz, then only you do the test yourself. Okay, cikgu bagi masa lah waktu kimia ni untuk you buat untuk exercise. So kita ada explanation, teaching and you have time to do exercise. Okay, kesian kat you all kan, online ada banyak kelas, right? Lagi-lagi science class. Okay, so thank you so much for attending our class today. Okay, cikgu nak tengok attendance ya. Sebab tadi cikgu tak ambil attendance, alright? Okay, cikgu screenshot sekejap ya. User Yi. Okay, right, so that's all for today. Jangan lupa you still have time, right? Okay, so buat latihan, then hantar pada cikgu. Okay, but right after this, you do the online quiz. Cikgu bagi link sekejap lagi. Okay, Fobi, thank you so much. Ada Terima cikgu. kasih. Yeah, thank you, Pana Pisa. Okay, thank Thank you. you cikgu. Yes, okay. Bye-bye cikgu. Okay, bye-bye. Take care. Thank you. Thank you cikgu. Yeah, Take care cikgu. welcome.